Πάμε παρέα να κάνουμε ένα μαγευτικό ταξίδι στο Λονδίνο. Θα εξερευνήσουμε όμορφες γωνίες, διάσημα αξιοθέατα και τα αγαπημένα μου σημεία και όλα αυτά στα αγγλικά. Γεια! Είμαι η Μαρία και αυτό είναι το Second Chance English. Η ευκαιρία σου να μάθεις αγγλικά από την αρχή, απλά και εύκολα. Στο σημερινό μας βίντεο θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μια ξενάγηση στο Λονδίνο, ακούγοντας αγγλικά μέσα από πραγματικές εικόνες και ιστορίες. Μην ανησυχήσετε αν δεν καταλάβετε κάθε λέξη που θα ακούσετε. Αυτό δεν είναι ο στόχος μας. Θέλω απλώς να χαλαρώσετε, να απολαύσετε τη βόλτα, να διαβάζετε τους υπότιτλους και να δείτε πόσα περισσότερα αγγλικά καταλαβαίνετε από όσα ίσως πιστεύετε. Hello everyone! Today we are visiting London, one of my favorite cities in the world. Don't worry if you don't understand everything. Just relax, watch the video, read the subtitles and enjoy the tour. This is Big Ben. It's one of the most famous places in London. But here is something interesting. Big Ben is not the name of the tower. Big Ben is the name of the bell. The tower is called Elizabeth Tower. Now let's go to Buckingham Palace. This is the home of King Charles. The palace has more than 700 rooms, but the royal family doesn't use all of them. People love watching the changing of the guard. The guards wear red jackets and tall black hats. Our next stop is Piccadilly Circus. This place is always busy. There are big screens, shops, restaurants, and lots of people. Many tourists start their visit here. Let's take a short break. This is Hyde Park. It is the largest park in London. People come here to walk, run, read, relax, or have a picnic. Can you imagine sitting here on a sunny day? Now let's take the tube. The tube is London's metro. British people don't usually say metro. They say the tube. You'll use it a lot if you visit London. My favorite tube station is Embankment. Why do I like Embankment so much? Because it is next to the River Thames. When you leave the station, the view is beautiful. You can walk by the river. You can watch the boats. You can see some of London's most famous buildings. I always stop here for a few minutes. And finally, Tower Bridge. Many people think this
is London Bridge, but it isn't. Tower Bridge is the bridge with the two towers. Sometimes the bridge opens for big boats. If you visit London, don't forget to take a photo here. That was our tour of London. I hope you liked it. And I hope you understood more than you expected. Now tell me, which place would you like to visit first? Write your answer in the comments. Εδώ τελείωσε η βόλτα μας στο Λονδίνο. Αλλά αν θέλεις να κάνουμε και άλλες τέτοιες ταξιδιωτικές βόλτες, μαθαίνοντας αγγλικά παράλληλα, γράψε μου στα σχόλια ποια πόλη θα ήθελες να δούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το βίντεο και να σας βοήθησε να βελτιώσετε την ικανότητά σας να ακούτε και να καταλαβαίνετε αγγλικά. Φεύγοντας, μην ξεχάσεις να κάνεις τη δωρεάν εγγραφή σου στο κανάλι για να μην χάνεις κανένα μάθημα που ανεβαίνει εδώ στο Second Chance English κάθε Παρασκευή. Είμαι η Μαρία και θα σε δω ξανά στο επόμενο μάθημα.